Перевожу, чтобы ты была... Мне окей. Если кому-то нужно есть. Hello. Hello. Hi, everyone. Thank you for being with us. I was keeping my camera off and just watching you. Yes, we had a little bit of drama. Actually, big drama because another festival will be in the garden, which will affect but we had a little mediation and we decided, okay, we will figure that out. So that was a beautiful introduction to your masterclass, how to make a home-cooked mediation when everybody is a little bit angry, tired, and unfortunate reality hits you right in the... Yeah. Your head. And okay. When we're together, Sveta, there's going to be quite a lot of interaction. Are you translating or are we doing this in English? I will be translating. Извините, я говорила по-английски, просто я сказала, что у нас была сейчас такая ситуация, которая была прекрасной вводной частью. I will be translating you. So I will sit, you will not see me. Is that okay? Oh. Okay. It's always a disappointment. No, that's absolutely okay. It's okay. It's okay. We will figure that out. All right. So, друзья, познакомьтесь, пожалуйста, Кэтлин Уокер, без которой не было бы никакого чистого языка в России. I'm telling that, ladies and gentlemen, please meet Kathleen Walker. Without her, wouldn't be any clean language in Russia. I can understand lots of it. It's so nice. It's so nice to hear this again because I've missed you all. It's so nice to hear the language. Потому что я так по вам скучала. Кэтлин обычно приезжала раньше каждые полгода до ковида. Ага. So today we're going to do a little everyday mediation. И сегодня мы сделаем маленькую такую медиацию, как делать медиацию в повседневной жизни. But to do it, I need us all to think of some little mediations that we might like to do in our lives. И чтобы это сделать, подумайте, пожалуйста, о ситуации, где бы вы хотели сделать маленькую медиацию в вашей жизни. Or even just to think of an imaginary one. Или, может быть, какую-то такую вы можете представить, если вы не готовы и не хотите, вы можете представить, как бы вы сделали какую-то медиацию, даже если вы не собираетесь. Don't tell them yet. I'll tell you what we're going to do, and then we'll share a couple of mediations that we would like to try this on. Can you please repeat that because it was a little bit tricky? Don't tell us yet the mediations. Сейчас пока не говорите про вашу ситуацию. I'll explain what we're going to do. Я вам сейчас расскажу, что мы будем делать. And then you can go and get into pairs or threes to share your mediation ideas. А потом вы будете работать в парах и в тройках, чтобы поделиться вашими идеями по тем медиациям, которые вы будете делать. So I'm going to sort of use you to explain the process at the same time. Я буду использовать ваши ситуации, чтобы объяснять процесс. Because the first part in any mediation is the scope. Когда вы планируете любую медиацию, вам нужно подумать о той рамке. Ну, то есть, что конкретно вы будете делать? Essentially, in drama-free terms, we ask, what would you like to have happen? И в процессе драма-фри мы задаем вопрос, что бы вы хотели, чтобы произошло. And then we interview you. Потом мы проводим интервью. With a few clean questions. Используя несколько чистых вопросов. And a few evidence-based questions. Несколько вопросов, которые позволяют поговорить на фактах о том, что происходит. As a clean
facilitator, we do a little bit of coding, which I'm going to talk to you about, and a little bit of feeding back to the client. Как фасилитаторы мы делаем кодирование в моменте, о котором мы поговорим чуть позже, и мы даем обратную связь клиенту. Ёшки, если правильно, если неправильно, кодинг — это термин, мы его не переводим. Yeah, so we'll talk about coding, and then we use the clean and systemic. We use the drama-free models both to hold the mediation and to serve the people in it. So it holds them tight and it gives them support. И мы используем модели, ну, например, драматический треугольник — это модель, или тройственный мозг. Мы используем несколько моделей для того, чтобы удерживать наших клиентов, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы служить нашим клиентам и чтобы их поддерживать. And then we're always looking for what is the change they can maintain. И также мы смотрим на то, какие изменения они, система, смогут поддерживать. Yeah. Okay. So I'll talk you through that in a moment. Соответственно, я вас проведу по этим всем штукам буквально через минуту. The terms that I want to make sure everybody knows by the end of our time together. Термины, которые бы я хотела, чтобы мы все узнали к концу нашего времени вместе. Coding. Что такое кодирование? Anti-fragile. Что такое антихрупкость? Adjacency. Что такое прилегание? That'll do for now. That's enough. Just crumble something. Adjacency, and then 3 different ways of thinking about state. И 3 способа думать о различных состояниях. Safety, belonging, and freedom. Безопасность, принадлежность и свобода. Brilliant. Отлично. So, итак, think about some everyday mediations that you might get involved in. Подумайте, пожалуйста, о медиации, которую бы вы хотели быть вовлечены или вовлекаетесь так или иначе, повседневной. Let's shout a couple out, but then we're going to go and talk about this in pairs and threes. Давайте услышим несколько, а потом будем работать в двойках и тройках. Ага, Юля. Да, муж и дочь. Вот, дочь хочет свободы 12 лет, какой-то подростковый возраст. Муж хочет ее всяческим образом, чтобы она соблюдала какие-то правила, да. Husband and wife, or husband and daughter. Daughter 12 years old and she wants freedom, and husband wants dedication to rules and to rules. Okay. And are you the mediator? И ты будешь медиатором? Yes, she will be. She must. Okay. Lovely. Who's got a different one? У кого по-другому? Ага. У нас we have 3. Даша, Таня и Полина. Ага. Даша? Студенты и преподаватели и кураторы. Students and curators and teachers. Student wants something and teachers. Кураторы не всегда могут обеспечить то, что нужно студентам, как нужно говорить. Curators not always is able to fulfill demands of students, and they need to agree. Ага, Таня. Дети между собой. Children, between of them.
маленький лезет к старшим, ломает их вещи, лезет в их кровати, они идут ко мне. Ага. Мама, Сколько скажи детей? ему. 3. 3 children. The little one, 5 years old. Лезет в Да? комнату старших. The little one intrudes the room of older brothers, and older brothers come and complain to mother. Ну, сам. Do something. Делай что-нибудь. Сделай что-то с этим. Okay. Ага. Полина. Teachers and students. Now teachers want something from students. They want them to do something, and student doesn't want to. 7 и 10 лет. 7 and 10 years old. Okay. Мгм. Okay. So then just take yourself for a moment into pairs or threes. And what I would like you to just ask the other person is, what's the situation and what would you like to have happen? Объединитесь, пожалуйста, в двойки или тройки и узнайте друг у друга, что это за ситуация, которую люди сейчас себе представляют, и что бы они хотели, чтобы произошло дальше с этой ситуацией. How many time? Ideally, people will be in threes and they only need like 3-4 minutes each. So 12 minutes altogether. Yeah. Ага. В идеале в тройках по 3 минуты, 3-4 минуты, 12 минут на все. Но вы же будете медиировать, да, чтобы вы хотели, чтобы произошло. Okay, I'll just switch my camera off so that I'm not distracting everybody.
Да, я хотела бы Да, да. Ну, а ты можешь это потерять. Ну, может ли, если я возьми любую. Это же потом можно пересмотреть и еще Окей, возвращайтесь вашим вниманием назад. Когда вы что-то говорите, помните, у нас есть волшебное блюдечко. Это понадобится для записи. Ага. Я поставлю в центр. We have a little question. Okay. Итак, Может We ли, have a little question. может ли медиатор медитировать ситуацию, где он часть этой ситуации? Ага. Он должен следовать вне ситуации. The question, can mediator mediate situation where the mediator is a part of this situation? only if they're very clever, Только если ты очень умный. because it's very hard to keep your chemicals down and to think well when something's catching your chemicals. Потому что это очень трудно сдерживать свои нейрофизиологические реакции, мы это называем химикаты, да, гормоны. Когда у вас внутри идет реакция, бушует драма, очень трудно думать ясно и четко. So, for example, if I wanted to mediate between my husband and my child,
Например, если я хочу делать медиацию между моим мужем и моим ребенком, that's much easier if I am not in drama with my husband or my child. это гораздо легче, если я не в драме ни с моим мужем, ни с моим ребенком. But if I secretly think my husband's wrong, Но если я втайне думаю, что мой муж не прав, I can easily use this work in an unclean way to punish my husband via my child. тогда я могу использовать эту систему, этот подход, чтобы тайно использовать моего ребенка, чтобы наказать моего мужа. Or the other way around, I can, if I'm in Или наоборот. a child, I can use my husband's point of view to punish him. Я могу наказывать своего ребенка через своего мужа. We have to be, just going to say, we have to be very careful about that within clean to make sure that we aren't weaponizing the tools. Очень в чистом языке мы относимся к этому очень серьезно, что мы очень аккуратно и бережно используем наши инструменты, чтобы не превращать их в оружие. There was a question at the back there. Ага, был еще вопрос. Ага, Полина. Может ли человек медиировать с медиатором, если какая-то драма не разрешена с фильтром гормонов, может он Медиировать. другую ситуацию? Ага. The question is, if the mediator in drama about something else, can mediator mediate the situation which is not connected to the situation the mediator is in drama? It depends on whether other people are interested in being mediated. Это зависит от того, насколько те люди хотят, чтобы с ними делали медиацию. So, for example, with the 3 children and the little one intrudes, Например, в ситуации, когда маленький вламывается в комнату старших, we know that the older children want something to change, мы знаем, что старшие дети хотят что-то изменить, but we don't know what the little one wants or whether Мы they're не знаем- interested in resolving this problem. но мы не знаем, маленькому вообще интересно участвовать в медиации и изменить что-то в этой ситуации. Because mediation, we'll come into this when we do coding, but mediation can be about boundary setting, exploration, understanding, or connection. Mediation is lots of things. Мы позже придем к этому вопросу, когда мы коснемся кодирования. Медиация может быть в очерчивании границ, в узнавании другого. Что еще там было? There were 4 things you mentioned: boundaries, exploration. Boundaries, it can be about setting boundaries, it can be exploring, it can be about understanding or connection. Это может быть про понимание или соединение, выстраивание связей. Медиация может быть про много разных вещей. For example, at the moment, Например, I am mediating a team of 4. сейчас я нахожусь в процессе медиации команды из 4 человек. All 4 were very happy to be mediated. И все 4 были абсолютно счастливы быть в процессе медиации. I checked out what they wanted, and it seemed similar. Я проверила, что они хотят, и это было очень схоже, как бы желаемый результат. They wanted to be able to have face-to-face, straightforward conversations. Они хотели, чтобы они имели возможность делать открытый и прозрачный диалог 1 на 1. They wanted to be able to have difficult conversations calmly. Они хотели, чтобы у них была возможность говорить на трудные темы спокойно. And they wanted to unpack a little bit of the past, but mainly look at the future. Они хотели чуть-чуть распаковать прошлое, но в целом их взгляд сфокусирован на будущем. While I was listening to them, I'm working out the structure that I'm coding for what they're saying. И когда я слушаю то, что они говорят, и как бы структурирую,
я кодирую в моменте. But I'm using the models to support them, but also to create boundaries. И я использую модели, которые мы используем в чистом языке и в Drama Free, чтобы поддерживать их, но в то же время, чтобы установить границы. And now one of the four doesn't want to be mediated anymore. И теперь один из четырех не хочет участвовать в медиации. They wanted their boundaries for everybody else, but no boundaries for them. Ага, а этот четвертый хотел, чтобы он мог нарушать чужие границы, а остальные трое соблюдали эти границы. And so what's going to happen is going to be very uncomfortable for this one. И медиация будет очень дискомфортна для этого четвертого. Because now, whenever they break the boundaries, the other three have tools to hold them in place. Потому что те остальные трое теперь уже оснащены инструментами, чтобы поставить его на место. So it's easy for me because I'm not emotionally involved. И для меня это легко, потому что я эмоционально не вовлечена в ситуацию. And I'm also trying to find a way to not just have boundaries, but to have understanding and connection for this one. Can you please say it again? I'm trying to make sure for the group that it's not just about boundaries, but also about including this one. И теперь мне нужно сделать такую медиацию, что это не только про границы, но и включить обратно этого четвертого. But mediation requires all parties to either understand, to explore, and then come to either understanding, greater connection, or boundaries. Соответственно, медиация, она включает несколько процессов. Это понимание, соединение, установление границ и исследование. Yeah. If you think everybody else should change and not you, it's not mediation. Если вы думаете, что другие должны поменяться, а не вы, это не медиация. Yeah. So I'm just, as the facilitator. Я фасилитатор. Yeah. Obviously, when you've got your daughter and your husband, they probably both think that they're the right ones. They have right ones? What do you No, mean? they both think that they're the right ones. Ага. И тогда, когда вы делаете медиацию между своей дочерью и мужем, наверняка каждый из них думает, что они правы. So any questions more, and then we'll start to take your ideas through the process. Есть ли еще вопросы, прежде чем мы перейдем к идеям? Let's take ideas. Okay. Okay. So the first thing for you to think about, if you are going to be the mediator, is the way that you do this more likely to make the people fragile, robust, resilient, or anti-fragile? Первое, о чем вы должны подумать как медиатор, о своей медиацией с большой долей вероятности, что вы сделаете с людьми. Они будут хрупкими, крепкими, выносливыми, способностью восстанавливаться или антихрупкими. So, I'll use a metaphor to help understand the terms. И есть метафора, чтобы лучше понять термины. So a relationship is fragile if it's a little bit like a wine glass. А отношения хрупкие, если они немного похожи на бокал вина. So the glass functions. Он функционирует. Винный бокал функционирует. But if you apply stress to it in the wrong way, it shatters. Но если вы надавите на него, то есть если будет какой-то стресс, напряжение в неправильном месте, то он расколется.
there are some relationships which are a game, but they are holding together. They are the only thing holding together the relationship. The game is what holds them together. Ага. А некоторые отношения — это просто игра, которая удерживает отношения вместе. So, for example, when I first started clean work, I taught my children, the teenagers, to give feedback to their teachers. Например, когда я начала работать в чистом подходе, я учила тинейджеров давать обратную связь их педагогам. But the teachers didn't want that to happen. Но учителям это было не нужно. And I created a more fragile situation for their teenagers than there were before. И таким образом я создала еще более хрупкую ситуацию, укрупкрила, да, то есть по шкале выдвинула ситуацию более хрупкую для тинейджеров. The more they gave feedback to the teachers, the more likely they were to be expelled from the school. Чем больше они давали обратную связь педагогам, тем больше шансов было, что их выгонят из школы, исключат. So I helped them have skills, but I did not help them to be safer in the world. Я дала им навыки, но я не помогла им быть в большей безопасности в том мире, в котором они пребывали. So just check that you understand the idea of fragile. Пожалуйста, проверьте, что вы понимаете идею хрупкости в данном контексте. So when some people say, oh, you couldn't do that in our relationship, sometimes it's true. Иногда, когда люди говорят, ты не сможешь сделать это в наших отношениях, это правда. Okay. So robust relationships are the same no matter what. А крепкие отношения, они не меняются, не важно, что происходит. So you can give them you can, maybe if there's two people, no matter what happens, this is how they always behave together. Например, если это двое людей, не важно, что происходит, они всегда действуют по отношению друг к другу одинаково. You can apply stress, but they just maintain their shape. Вы можете поставить их в стрессовую ситуацию, но они продолжат функционировать точно так же, как и без стресса. We've been around relationships where they're inflexible, but they kind of work. Есть отношения, которые как бы не гибкие, но они как бы работают, функционируют. Unless it's a big change that requires them to grow or develop, in which case it falls apart. Только если не происходят какие-то глобальные изменения, и тогда отношения меняются или разрушаются. I think of it like a brick. Я думаю об этом, Хетлин думает об этом, как о кирпиче. I'm going to give you the other two categories and then get you to discuss. Я дам вам еще две категории, и потом вы обсудите. So fragile, robust. The next thing that we talk a lot very positively about is resilient. Следующий термин, о котором мы много позитивно говорим, это резилиентные отношения, отношения, способные восстанавливаться или выдерживать. Resilient means that it can change, it can flex when change is needed, but then it goes back to normal. Про резилиентные отношения, упругие, мы думаем тогда, когда, если стресс появляется, отношения могут поменяться, но когда стресс уходит, они восстанавливаются в прежнем виде. A domestic example of resilience is where you agree that everybody will do their own jobs to clean the house every Thursday and Sunday. Например, в повседневной жизни это могут быть отношения дома, когда вы договариваетесь, что каждый из домочадцев убирает дом. They agree to do it, we all do it, it happens for about 3 weeks, and then it all goes back to normal.
И мы договариваемся, что мы делаем это по четвергам и воскресеньям, мы делаем это 3 недели, а потом все возвращается на круги своя. Or where I say to you, look, I want you to keep your voice down. When you speak to me, please don't raise your voice. It makes me feel very frightened. You agree to not raise your voice. It happens for a while and then it goes back to normal. Или, например, мы договариваемся, что вы не повышаете голос, когда со мной разговариваете, какое-то время это поддерживается, а потом все возвращается на круги своя. What's a metaphor for resilient? What is a thing that's resilient? Какая у вас метафора для resilience, для упругости? The rubber band? Yep. Rubber band. What else? Tides? Tides, Tides. like the sea. Да, yes. Батут? Jumping board? И еще что-то кто-то говорил. Прилипало? Кто-то говорил. Как? Ага. Антистресс бол. Yes. Ага. Squish. Great. So sometimes a resilient relationship is the best you're going to get. И иногда упругие, резилиентные отношения – это лучшее, что вы можете получить. But the big aim for drama-free tools and clean language is anti-fragile. Но большая цель драма-фри инструментов – это антихрупкость. This means that when you apply stress to this relationship, it develops and grows stronger. Это означает, что когда отношения испытывают стресс, давление или другие факторы, отношения растут. Take 2 minutes now to just meet with somebody and discuss what kinds of things in life are anti-fragile. In pairs or Yeah. in three. В двойках, объединитесь, пожалуйста, в двойке и обсудите, какие отношения вы встречали в жизни, которые антихрупкие. Примеры. Обсудите, пожалуйста. Caitlin, just to check, it's the examples of anti-fragility or relationship. No, I want examples of anti-fragility, like things. So you give me some examples. Yeah, just some metaphors. Да, какие метафоры или физические проявления, то, что мы вчера обсуждали. Какие примеры из жизни вы знаете, которые антихрупкие? 2 минуты в парах. Объединитесь в пары и обсудите. Да, просто примерно. Не отношения. Это я не совсем точно.
Okay, is that enough time? Thirty seconds more. Okay. 30 секунд, чтобы закончить. Окей, возвращайтесь с вашим вниманием назад, пожалуйста. Give me a couple of examples of an anti-fragile, of something that is anti-fragile. Давайте услышим несколько примеров антихрупкости в мире, в природе. Ага. Юля? Я пример дерева. И у меня заодно вопрос, потому что... Сейчас, подожди, я буду потихоньку просто насчет, вот слишком для меня много, я не профессиональный переводчик. Ага. Юля has example of tree, and she has a question. Yep. Есть деревья, которые встраивают в свою структуру конструкции, которые не двигаются. Вот, заборы, Мгм. там, дома. Вот как это будет соотноситься? Ага. There are trees which are able to integrate another structures in them, for instance, fence or building. Yep. How does it relate to anti-fragility? Yes, so it takes what's there and then it adapts to it. Она берет то, что есть, и адаптируется к тому, что есть. Мгм. So sometimes a tree is sometimes it's being more anti-fragile, sometimes it's being resilient, and sometimes it's being robust. You know, trees have lots of qualities. Иногда деревья могут быть антихрупкими, иногда способны восстанавливаться, иногда просто крепкими. Well, who's got another one? Ага. У кого по-другому? Рыбка в аквариуме. Если Ага. рыбка в The аквариуме. fish in the bowl. Если поместить в маленький аквариум, она золотая рыбка. Ага. The golden fish in the bowl. Она останется маленькой. Если вы ее поместите в большой аквариум, она будет большая. If you take a small bowl, it will stay small. If you give her a bigger aquarium, it will grow. Mhm. So it's responding, it takes the external pressure and then it responds within limits. It says, Ага. Она берет best can внешнее давление и адаптируется Мгм. внутри рамок. I think that's a lovely example of anti-fragility with boundaries. Я думаю, что это великолепный пример антихрупкости внутри рамок. When we lose somebody that we love, we can't have them back. There are limits, but we can grow the best we can given those limits. Когда мы теряем кого-то, кого мы очень любим, мы не можем вернуть их назад, но мы можем расти внутри этих границ. И мой пример – это сорняки. My example is weeds. Yes. Да. Сколько я их очень уважаю. I respect them a lot. Я восхищаюсь их красотой, I admire their beauty, их колючками, их spikes, their spikes, thorns, и цветами, and flowers, и возможностью размножаться. the way they spread. И тем, что если оставишь такой кусочек корня, он вырастет. And if you leave them this little piece of their root, they will grow. Yeah. И я уважаю их функцию в природе. I respect their function in the nature. Они обеспечивают зеленый покров земли. They maintain the green cover of the earth. И ничего не вырастет, а сорняк будет. Nothing will grow, but weeds will be there. И это моя метафора. This is my metaphor. So if I take the weed metaphor, Давайте возьмем, если я, Кэтлин, возьму метафору сорняка. that's another
really good example when you're doing mediation of what's the scope. Это отличный пример, когда вы делаете медиацию. Какой диапазон, с чем вы работаете? Но мне еще скоп еще в рамках как-то. Вот. Какое наполнение? So when I was teaching the teenagers to give each other clean feedback, to give me clean feedback, Когда я обучала тинейджеров давать чистую обратную связь мне, Кэтлин, then I created a small area of anti-fragility. я создала маленькую зону антихрупкости. They were really able to grow and develop and become exceptional learners. Они могли расти, развиваться и какой exceptional? Just really clever learners. Были исключительными в своей способности познавать, учиться. It was amazing because before this, they were known to the police or they had mental health problems or they wouldn't leave their bedroom. Потому что до этой работы они либо не выходили из своей спальни, из своей комнаты, либо были на учете в полиции, либо были исключены из школы, не ходили в школу. But what I didn't teach them how to do was how to maintain their anti-fragility outside of my classroom. Чему я их тогда не научила, это как сохранять антихрупкость вне нашего круга. So another thing to think about with everyday mediation is where's the scope of this? Соответственно, когда мы думаем про медиацию, мы должны подумать про область, которую мы хотим охватить или должна быть охвачена. With the older brothers and the little one, Например, со старшими братьями и младшим, it might be really easy to just stop the little one coming in. это может быть очень легко, просто запретить младшему заходить в их комнату. You can lock the door. You can give them a door lock. Ты просто ставишь замок на дверь и все. You can take him out. You can take him out of the house. She's whispering, there is a lock already. But it's not anti-fragile. Но это не антихрупкая история. Because the big ones maybe need to learn sometime where they are including the little one and sometimes when they have privacy. Потому что, возможно, старшим нужно учиться периодически включать младшего в свои истории, а иногда проводить границы. The little one perhaps needs to learn that they can't have what they want all the time. А младшему нужно учиться, что ты не всегда можешь иметь то, что хочешь. You have to be able to think, is this mediation going to help them exist in the big world? Вы должны подумать, вот эта медиация, поможет ли она им продолжать существовать в большом мире. With the daughter and her father, they can С дочерью и отцом both learn some really, really exciting, interesting lessons in this mediation. они оба могут узнать поразительные, восхитительные вещи про существование в мире. I'm thinking about a colleague of Svetlana's a father who very kindly shared his journey through clean language in the very first drama-free session we did. Сейчас Кэтлин вспоминает Александра Маглова, который был настолько любезен, что он поделился, это есть на YouTube, его интервью, его путешествие в драма-фри. He came to ask me if I would help him make his son stop playing video games. Он пришел и сказал, можешь ли ты, Кэтлин, помочь мне заставить сына перестать играть в видеоигры? And spend more time with the family. И больше проводить времени с семьей. But of course, that wasn't mediation, that was just a correction. Но тогда бы это была не медиация, это была бы коррекция. So what we did, which is what you're going to do in a moment, is I think to myself, if it was really anti-fragile, what would be happening in this mediation? Что происходило внутри Кэтлин? Она думала, если бы это была по-настоящему антихрупкая история, что бы происходило в медиации?
And so I asked him if it was just the way you'd like it to be, if the family was just perfect for you, it would be like what? И тогда я задала ему вопрос, когда семья наилучшим образом, вот если бы ты мог загадать все, что угодно, это было бы как что? So this is the scope. И это и есть область. Это вот And then you can рамки, start в которых мы into- работаем. I'm asking him to give me the scope. Соответственно, через интервью я проясняю область, с которой мы работаем. And I'm listening that at the moment, he wants to stay robust and he wants his child to change and grow towards his demand. И когда я его слушаю, я понимаю, что он хочет остаться крепким и хочет, чтобы ребенок поменялся. So what I did with him is I said, you know, if it was just the way you'd like it to, it would be like what? And he said, we wouldn't spend every Sunday together, but we would spend Sundays playing games, having conversations, doing sport together. И он ответил, он говорит, я бы хотел, чтобы по воскресеньям мы играли, ходили на какой-то спорт, проводили время вместе. And I said, if you think about your son, what do you think a perfect Sunday is for your son? А если ты подумаешь о своем сыне, какое идеальное воскресенье для него? And everything he said about his son was in drama. И все, что он говорил про своего сына, все было из драмы. Oh, he's just so lazy, he would spend the whole day in bed. О, он такой ленивый, он останется в кровати целый день. Oh, I've even bought him membership to the best clubs in our town, and he still doesn't go. Я Best sports clubs. Я ему купил членство в самых лучших спортивных клубах в нашем городе, но он все равно никуда не ходит. And then I say, if it was just the way you'd like it to be with your son, what would be happening? И Кэтлин его спросила, если все будет по-твоему, в твоей идеальной версии, то, как ты хочешь, что будет происходить с твоим сыном? And he says, we would have a very close relationship. У нас будут очень близкие отношения. But as I listen to him, I'm coding. Но в тот момент, когда я слушаю его, я кодирую в моменте. I'm listening and saying, when I ask him an outcome, can he tell me an outcome or will he go to a problem? Когда я ему задаю вопрос, что вот ты хотел, чтобы произошло, дает он желаемый результат, ожидаемый результат, или он говорит с точки зрения проблемы. Как я кодирую в моменте, я слушаю и разделяю, это желаемый результат или это проблема. And what I'm listening for are what are the things that he would really like to have happen? И когда я слушаю про те вещи, которые он действительно хотели бы, чтобы произошли, and what he wants his son to do for him, is he willing to do that for his son? и я слушаю, что он готов сделать для сына, в то время, когда сын будет делать вещи, которые хочет он. So before we go any further with that story, I want you to go back in your threes. И прежде чем мы вернемся к этой истории, я хочу, чтобы вы объединились в тройки. And I want you to find out from you'll only be able to, one of you will be the client. Один из вас будет клиентом, And the other two are going to try and find out if in your mediation it was anti-fragile, if in your mediation the system was better than it had been before, then it would be like what? So если это антихрупкое, если система поменяется, это будет как что? yeah. And so you're just going to ask a couple of clean questions if you've got them. If you know, if they tell you a problem, you can say, okay, what would you like to have happen? So the very, very simple codes, but one of you is to ask
some questions, and the other of you is just to notice what's their outcome. So if one of you asks questions, the other one can listen and maybe write down, oh, are they talking about problems or outcomes? And if they're talking about problems, are they in a bit of drama? Что вы будете делать? Один задает вопросы, самые простые чистые вопросы, а другие слушают и кодируют в моменте очень простой код. Я слышу сейчас проблему или ожидаемый результат. А тот, кто интервьюирует, если вы слышите, что клиент говорит про проблему, вы задаете вопрос, что бы ты хотел, чтобы произошло? Yeah. So you're just trying to interview them the way I was with the father and find out what they'd really like to have happen. Kathleen, do they also need to code the drama? Or I don't only know how much something? skill you've got. So everyone's always coding all the time. So you just have to say, what do they want? Мгм. So, это очень простое кодирование. Вы слушаете и думаете, это все еще проблема или ожидаемый результат? Да? Объедините стройки. В идеале, чтобы у вас был один человек, который знает чистые вопросы достаточно хорошо. Один будет клиентом, второй будет наблюдать и записывать. Should it be the same threes? Ideally, because then you know the Да, в идеале те же самые стройках оставайтесь, извините, я не совсем поняла. А что нужно написать? Оксана, ты была с ними? Ага, Оксана знает чистый вопрос. Она может интервьюировать клиента, а второй просто слушает проблемы. Да, я... Очень помогает то, что ты мне даешь знать. Вы не подойдете, вы просто клиента задаете вопрос, что вам хочет произошло. Прекрасный пример. Когда люди усиливают друг друга, они пугают людей. Медиатор это тот, кто собирается делать медиацию. Пожалуйста. I need to check. Yep.
Yes, yes, we have a question. The client is the one who is going to mediate? Yeah. Yes. Что будет делать? Okay, are we ready to come back?
Возвращаюсь ваше внимание назад. Okay. So what did you discover? What are some of the outcomes that the person you're talking to has for an anti-fragile relationship between these people? Что вы обнаружили? Что вы нашли? Я нашла, что учить ребенка встречаться. Учить ребенка встречаться. Сейчас я попробую. Ага. Can you hear me? Yes, она слышит. Tatiana, the little one, she discovered the little one just need to learn to knock. Lovely. So in that question, so that's what, so for Tatiana, that would be an anti-fragile result for her. Для Татьяны это будет антихрупкий результат. И чтобы один раз из 3 выпускали. И чтобы один раз из 3 не выпускали. And 1 or 3 times he would be allowed to come in. Okay, great. Anyone discover anything else during that discussion? Здорово. Какие еще у вас были находки? Татьяна? Мне хотелось обсудить ситуацию в Ольге. Директор школы, родители жалуются, учитель жалуется на ученика, и они хотят учитель, чтобы ученика, а родители хотят, чтобы ученика. Прекрасный день для медиации, но я поняла, что оба пришли к ней не как медиатор, как человек, обладающий силой, или вообще не. И что делать с Ольгой, она хочет. Tatiana is wondering about Olga's case. Olga is the director of school, and there is a conflict between parents and the teacher. Teacher wants the child to be expelled, and parents want the teacher to be expelled. And Tatiana is wondering, is that the case for mediation? So in this one, В этом случае I might listen to the teacher with a lot of drama-free models in my mind. я бы слушала педагога с некоторыми моделями drama-free, большим количеством drama-free в моей голове. The same as I would have listened to the children, the older brothers and the little one, about what they wanted to have happen. Абсолютно так же, как со старшими братьями и младшими. You're asking what's really important to you. Вы задаете вопрос, что по-настоящему важно для вас? This is a real flip chart from a conversation I had with somebody yesterday. Это реальный флипчарт, который я использовала вчера, работая с моим клиентом вчера. So I can't give you the advice about the teacher, but I can tell you what I would do. Я не могу дать вам совет, что делать с педагогом, но я могу сказать, что бы я делала. I would ask what's really important to you. Я бы задала вопрос, что для вас по-настоящему важно. And while I was listening, I would start to think, where are they on the drama-free codes? Когда бы я слушала ответы, я бы анализировала, где сейчас тот человек, ответы которого я слушаю. Драма, тройственный мозг, безопасность, принадлежность и свобода. So give me just very quickly a sentence. What might the teacher say that, sorry, let's imagine we
can't fire the teacher or the child. So we are going to potentially keep them together. Давайте представим, что мы не можем никого никуда выгнать. What might the teacher say they want to have happen about the child? Давайте представим, что бы педагог хотел, чтобы произошло в ситуации с этим ребенком. Какие могут быть ответы? Должен как-то измениться. Родители должны просто Parents must do something with the child. The child will change. Okay. So I notice as a mediator that the teacher has no personal responsibility to change. The child is not okay and the parents have to fix it. So я замечаю как медиатор, что у педагога нет никакого желания измениться. Он считает, что ребенок не окей, с ним что-то не так, и это работа родителей его скорректировать, починить. I just noticed that. Я просто на это обращаю внимание. So then I'll say, and when the child changes, the child will be like what? И я бы тогда задала вопрос, когда ребенок изменится, ребенок будет как что? What might the teacher say? Что может быть педагог ответит на это? Он будет очень удобный, моим любимым. He will be my favorite child because he will be so convenient. What will you see and hear that you call convenient? А что ты увидишь или услышишь, что ребенок стал удобным? Делаю все, что я говорю. Класс. He doesn't run around. He does exactly what teacher says. Вопросы всегда включен, смотрит на меня. Always engaged. Look at the teacher. Okay, And so ask questions. I'm going to interrupt Sveta now. To say this. Кэтрин сейчас прервет меня к Свету. Because I need to tell you what I'm doing with my ears. Я должна сказать, что я делаю со своими ушами. So I'm listening for inference, things they're making up, and evidence. Я своими ушами разделяю факты и интерпретацию. I'm thinking, is it possible for a child to behave like that? Я думаю, это реалистично, возможно для ребенка так себя вести. I'm noticing that the teacher currently still has no responsibility. Я обращаю внимание, что все еще у педагога нет личной персональной ответственности в этой ситуации. It's a child's job to stay still and to do what they're told, not the teacher's job to explain well or to inspire. Это ответственность ребенка сидеть не шевелясь, а не ответственность педагога объяснять, и вдохновлять. Yeah. And at the moment, I'm noticing I cannot have an emotional response to the teacher. И я обращаю внимание, я присоединюсь здесь, Кэтрин. I'm having the same reaction as you. Кэтрин говорит, я обращаю внимание, что я не могу не иметь эмоциональной реакции по отношению к педагогу. And this is the heart of what I want to explain to you this morning. И это именно сердцевина того, что я хочу вам объяснить сегодня этим утром. It's because to do everyday mediation, you have to be anti-fragile. Чтобы делать вот эти вот медиации в повседневном общении, вы должны быть антихрупкими. That teacher wants a child who runs around to transform their thinking to something completely different. Этот педагог хочет взять ребенка, который бегает, и трансформировать его, трансформировать во что-то другое. But if you are sat thinking that that teacher is an idiot and needs to... Но если вы сейчас нет, не сет, мне кажется, сет это как
находитесь в состоянии. Ну, то есть, да, если вы находитесь в состоянии и думаете, что этот педагог идиот, then you are now treating that teacher the same way that the teacher is thinking about the child. вы делаете то же самое, что педагог делает по отношению к ребенку. And you cannot cleanly get them to change their behavior. И вы не можете использовать чистоту метода, вы не можете быть чистыми, чтобы помочь им поменять свое поведение. And so with clean everyday facilitation, you need to stay interested in that teacher until you learn something new. Поэтому, если вы хотите делать эту работу, вы должны оставаться в состоянии интереса к этому педагогу. And so I might ask the teacher, and when the child does what they want, what does that do for safety in your classroom? И поэтому вы можете задать вопрос педагогу, когда этот ребенок делает то, что вы хотите, как это влияет на безопасность в классе? Yeah, we don't need to answer it just yet. I'm just wanting to show you the steps. Я не хочу, чтобы вы отвечали, я хочу вам показать шаги. What does it do for belonging? What does it do for the rules of this classroom? Что это дает для ощущения принадлежности, для правил класса? And what does it do for freedom, creativity, and being able to learn really well? И что эти требования, которые имеет в своей голове педагог, могут дать для свободы, обучения и креативности. And then ideally, И в идеале, you want to interview the child and you want to interview the parent. вам нужно проинформировать ребенка и родителей. And the reason that we do this would be the same with the 3 little children. И то же самое с 3 детьми. At the moment, you find out what the problem is. So you usually start with the problem and you find out how is it affecting safety or belonging or freedom. Тогда, когда вы говорите о проблеме, вы можете узнать, как это действует на систему в рамках тройственного мозга, как это на безопасность, правила, принадлежность и свободу, как эта проблема влияет на эти 3. And then you go to the outcome and you find out how will that be better for safety, belonging and freedom. И когда вы обсуждаете желаемый результат, вы также сверяете по этим 3 уровням, как как желаемый результат или как новое поведение может влиять на эти факторы. And the reason we choose safety, belonging and freedom is most people, when they're really in drama with somebody else, it's usually because of one of these 3 things. Причина, по которой мы рассматриваем вот эти 3 условно уровня или там 3 домена, потому что когда мы в драме, как правило, это влияет вот на эти 3 состояния. So драма возникает из этих 3 состояний. So the daughter, the 12-year-old, might be arguing for freedom. Например, дочь 12-летняя, может быть, как бы сражается за свободу, While the father might be arguing for belonging and obeying the rules. в то время как отец сражается за правила и чувство сообщности, принадлежности. But if you find out what's important to the father about safety and freedom, Но если вы узнаете, если вы поинтересуетесь у отца про свободу и безопасность, or to the daughter about belonging and safety, или наоборот у дочери поспрашиваете про правила и безопасность, then you can start to build an outcome for both parties. тогда вы сможете выстраивать желаемый результат, который в каких-то частях будет устраивать обоих. And then the little trick at the end И маленькая хитрость в самом конце
is to say what's really important to you is. So you say back to them, so what's really important to you is. Маленькая хитрость, то, что вы возвращаете то, что вы слышали, через фразу. Итак, то, что для вас действительно важно, это. So at the moment, it's a problem because it affects safety in this way, it affects your sense of belonging, and it affects your freedom. Is that correct? То есть вы как бы повторяете через это. То есть то, что для вас действительно важно, и используя эту модель, повторяете то, что они сказали. Для вас важно это, потому что это влияет на вашу безопасность, вот это влияет на ощущение общности, которое создает правила, и вот как это влияет на свободу, креативность. And what you'd like them to be doing is all of these things over here, and that would affect safety, belonging, and freedom in this way. И вот что вы хотите от них, что вы хотели, чтобы они делали, и вот как это будет влиять на эти три. And then, like with Alexander Magalov's child, we then do the same for the child. И вот ситуация с Александром Магловым, мы сделали то же самое с ребенком. And the way I held the father tightly, the way I used the models to hold him tightly, was to say, И я их очень крепко удерживала в этих моделях обоих. so let me just check, would you like your son to deeply understand you enough to change their behavior? Правильно ли я понимаю, позволь я проверю, чтобы ты хотел, чтобы ваш сын так глубоко вас понимал, чтобы он мог поменять свое поведение? Are you willing to deeply understand them? Если вы хотите, чтобы он это делал, готовы ли вы это делать с ним? And if you deeply understand them and you can change some aspects of behavior, would you be willing to change for them? И если они тебя глубоко понимают, готовы поменять свое поведение, будешь ли ты готов менять свое поведение для них? Or if it's the teacher, so do you want that child to deeply understand what you need for safety, belonging, and freedom? And would you like that child to change their behavior dramatically for you? И правильно ли я понимаю, что вы хотите, чтобы ребенок глубоко понял, что вы хотите от него, и поменять достаточно сильно свое поведение? Do you want it enough that you would deeply understand what they need and potentially change your behavior if there's an insight to help them? В этой ситуации готовы ли вы менять свое поведение для них? And so if you can see that the person I used this with yesterday, it's a UX IT person and the head of a department in a company. So he tells me, Вот этот флипчарт мы использовали, когда работали с двумя людьми из компании. Один IT-специалист, а другой руководитель. he tells me his problem, he tells me, I get him to give me an outcome, and I just map it out on the board. И когда я слушаю проблемы, желаемый результат, я в моменте это пишу на флипчарте. I can do the same with the head of department, and then I'm going to bring them together for mediation. Я делаю то же самое с главой отдела, потом медиации. But this is no different to what I would do with Tatiana's 3 children. Но это никак не отличается от того, что я делала с 3 детьми Тани. The model is exactly the same. Модель абсолютно такая же. Because we're looking for anti-fragile relationships, and the only way you can have them is if we're willing to learn. Поскольку мы стремимся к антихрупким отношениям, и поэтому каждый должен что-то узнать новое, чему-то научиться. Единственный способ. Единственный способ, да, через учиться.
So I think there might be lots of questions, Я думаю, что, наверное, у вас есть много вопросов. but you can also write them and we can answer them online. Но вы их можете написать нам, например, мне, и мы тогда ответим на них онлайн. And we can form a little discussion about how to have anti-fragile mediation. Мы можем еще продолжить нашу дискуссию о том, как мы можем создавать антихрупкие отношения через медиацию. Sveta can tell me which is the favorite social media and I can join it. Света может как-то сделать через какие-то социальные сети, которые вы используете, и я отвечу. But now I think it must be time for your break. Сейчас я думаю, что, наверное, время для вашего перерыва. Thank you very much, Catherine. And I think it's time for us to think about new course. I send you a little note because I was dreaming about the course for mediation couple of years, and I think it's the time to start doing a little bit. I think it's a great idea. Yes, and I think we have some people who would like to join. Lovely. Because I think when you're a good mediator, you're an asset to your whole community, your family, your friends. Я сказала Петру, что я уже несколько лет думала о том, что нам нужен курс по медиации, не профессиональный, а именно вот такой. И что пора нам начать, я написала Петру, что я готова продюсировать этот курс, собрать людей, создать план и так далее, и так далее. И Петра сказала да, потому что тот человек, который умеет, я это знаю по себе, или в Москве и так далее, что человек, который может удерживать людей, позволяя им разговаривать, у нас очень большой опыт в нашей школе Дубравушки, что это неоценимый ресурс для Lovely. Okay, well, let's look forward to that. Давайте вместе смотреть в эту сторону и ждать с нетерпением. Thank you so much for being with us this morning. You're welcome. It's really good to see you. Would you like me to take a photograph of the flip charts and send them to you? That would be lovely. Can you do that? Yep. I'll do it now. Если пришлет нам фотографии сейчас. Okay. See you later. Bye-bye, everybody. Bye. Bye. Have a good day. Thank you.